So, what's up mga tabikers? This is Sir Mel the Biker here. Welcome back sa aking YouTube channel. So, napapapansin nyo, andito naman tayo sa bahay dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, bago tayo simula, hit the subscribe, click the notification bell para notified ka more bike related videos. So today meron ako gagawin is call Veleno NX29er bike check. So what are you waiting for? Let's go. A few moments later. What's up mga bikers? Bike checks lang tayo. My bike is called Veleno NX29er. Almost 2 years. Since 2018. Ito yung called Veleno NX29er. Doon ako bumili kay Sir Kulot's Bike Shop noong January 18, 2020. Okay, papakita ko sa iyo yung piyesa ng bike ko. Isa-isahin natin. Okay, let's start. So ito yung call Veleno NX29er. Ito naman yung call Veleno NX alloy frame with internal cabling. Head tube is non-tapered. Maliit din, tapos maliit din. Headset is cold. Ano siya? Integrated with seal bearing. Geometry na to is cross-country MTB pang XC. Seat tube na to is 31.6. Ito naman yung logo niya is NX. Tapos yung size niya is 16 na medium. Battle cage mount, dalawa lang. Dito naman sa bridge sa chainstay, wala siya butas. Ito naman yung brake is post mount. Meron drop out pang quick release. So ito na ginagamit ng bike ko. Pero hindi na siya na stock na setup. Medyo marami na napalitan ko yung setup ng bike ko. Dati kong Groupset is Shimano Alivio F4000 3x9. Now naka 2x10 Shimano Deore Groupset M6000 na setup. So okay naman yung frame na to. Size 16, sakto lang. Mas okay ito. Yung fork naman ay SR Sun Tour Epixon pang XC. Meron siya manual lockout. Tapos meron din air suspension. Travel na to is 100mm. Pwede mo siya i-play. Pwede naman siya sa trail. So ito yung SR Sun Tour Epixon fork with manual lockout. Sarap naman siya ng gamitin. Nasa 2 kg siya yung weight. Ano lang siya, non-tapered. Ang size niya is 1 and 1/8 lang ito. Mas sulit naman ito. Drivetrain 2x10. Ito naman yung Deore crankset 34/24 teeth. Meron siyang bottom bracket. Shimano Deore na FD pang 2x na high band. Shimano Deore RD M6000. Weapon shuriken
10 speed, 11 42 teeth, pang cassette type. TYC chain 10 speed, hollow pins with missing link. Shifter is Shimano Deore 10 speed. Meron pag ito naman pababalik. Tapos ito pwede rin pull or ganito lang. Shifter is Shimano Deore M6000. Pwede man siya 2x or 3x. Tapos ito naman yung pull, tapos ito yan, tapos papalik. Shifter RD shifter and FD. Shimano Deore hydraulic brake set M6000. Tapos ito nalagay ko lang yung silicone brake lever para hindi siya magasgas. So ito yung brake hose niya. So connected mo siya hanggang dito sa baba, sa harap. Ito naman, ito yung brake hose papunta dito sa may external routing dito. Yan. Ito pa hanggang dito sa likod. Dito naman sa left na shifter, ito yung connected is internal cabling. Then ito na papunta sa FD. Ito yung right shifter. Ito naman internal cabling. Ito na siya hanggang dito sa RD. So yung Shimano Deore Groupset naman pang 2x10. Sarap naman siya lang gamitin. Mas solid ito. This is the cockpit. Weapon Predator, pedals, 3 bearings, siya carbon. Yan. Meron crank boots. Weapon Predator saddle, meron siyang butas. Seat post niya ito is labit seat, 31.6 mm. Coil seat clamp 34.9 mm. Pang bolt release. Ilagay ko lang yung dust cover para hindi siya basa. Handlebar niya is labit seat, pang riser bar, pang 800 mm. Hand grip niya is weapon Rubik's. Sarap naman siya gamitin. Ang stand niya is Labici 80mm negative 25. Carbon spacer. Sorry the bikers. Nilagay ko lang ito cat eye padron na wireless. Tapos nilagay ko lang dito sa fork ay cat eye na sensor and then magnet. So yung Cockpit naman, yung Labici, sarap naman siya lang gamitin. Pang lightweight alloy lang siya. Mas solid ito. Ang dati kong Cockpit is derivative. It's a alloy. Mas maganda yung lightweight na to. Diba? Maganda yan, diba? Naka-riser bar yan. Okay na siya. So ito na yung wheelset.
Ito na yung bago is Weapon Predator hubs, nasa 6 pounds 3 teeth. Ang compatible na to is 8 to 11 speed lang. Ito. Weapon Prime TR9. Tubeless ready. Ano siya? 40mm na wide rims. 32 holes. Maxi space 29 by 2.10. Ano siya? Wire bead lang ito. Pang fast rolling. Pero hindi siya tubeless ready. Nasa loob yung interior. Naka-press the valve siya. In the front, in the rear. Same lang is fast rolling. Rotor is Shimano RT56. In the front, 160mm. In the rear, 160mm. So yung wheelset niya, sarap naman siya ng gamitin. Habang naka wide rims ako, naka 29 by 2.10, sakto lang sa akin. Solid ito. A few inches later. Alright, natapos ko na is bike check. Sorry all the bikers. Tagal na hindi na ako nagbablog. 3 weeks quarantine. So bawal muna mag-ride habang COVID-19. Dahil meron lockdown dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hanggang April 30. At sa gabi, wag muna tayo lalabas ng bahay. Meron curfew, 8 p.m. to 5 a.m. Tapusin natin to COVID-19 na yan. At saka pwede na tayo i-ride. So stay safe at home muna tayo. Okay, the biker? So, ito lang ang video natin. Just like, comment, and subscribe. Don't forget to subscribe. Just hit the subscribe. Click the notification bell para notified ka more bike related videos. More videos, 40 thumbs up. Okay, thanks for the watching. I'm Romel Pascasio, bike vlogger. This is Sir MTB Biker. You wanna drill? Ride safe, all the bikers. Peace out. Stay safe at home. Bye bye.